السلام عليكم جماعة. I'm having a abdomen gall pituitary gland or hypophysis. بهربطر نوبة أبو نوبة بربلا بيجني pituitary gland. secretory gland يعني gland بخوا نه هرمونتوي gland بخوا أو جهة هرموني إفرازت بيجني gland. This is an unpaired small ovoid gland and it's no larger than the end of the little finger. يعني قلة بجيكا يعني تقريبا عندي حبكو بازاليا تشتكو صنع. It's located at the base of the brain. كافة قاعدة دماغي دا يعني جمجمة أو همي دور بريمينة بس دا حمايته ويبكن. And lies below the diencephalon in a depression of basiphonoid bone of the skull called sella dorsia. It's a complex structure formed of ectodermal outgrowth of the mouth cavity and downgrowth of the infundibulum. Its average weight varies in the two sexes 0.5 0.6 gram يعني جرام كي كم وزنه in males and 0.6 to 0.7 gram in female. It consists of 3 lobes. بيكاتيا سي لوبا سي باشا posterior أفراخية أخي خلفي anterior داخلي و intermediate أبانا وبينها هردو كادانا. An interior richly vascular largest lobe pairs diastals or adenophysis. An intermediate relatively avascular smallest lobe يعني شامي objectira pars intermedium. A posterior lobe pars neurovasa or neurophysis. While all the 3 parts are important, it's the anterior lobe that seems to be essential to life. هسه مهمة بس أباش همية ومهمتر أباش بهرب بتر هرمون شويري إفرازت من anterior lobe and anterior pituitary gland. This gland plays perhaps the most dominant role as it secretes hormones which govern the secretion of other endocrine glands like thyroid, adrenal, and gonads. Thyroid, adrenal, gonad أهم جير كنترولا pituitaria. أف ثايرويد من الله هنا جير كنترولا هندا هرمونانا كو أو هرموناش بس البيتيوتري gland تاعي فراس كمان. It has therefore aptly been described as the master gland of the system. يعني تشي بيجي السيد يعني رئيس endocrine system pituitary gland. pituitary gland أفا هرمونات pituitary gland أفا hypothalamus releasing factor بيجي أف مثلا thyrotropic TSH Corticotropin FSH LH prolactin growth hormone MSH أفا هرموننا البيتيوتري gland تاع فراسكلين أبيت هنا كي تحكمي بيتكت hypothalamus gland hypothalamus gland ده أفا جكندك هرمون إفرازت كت هرمونا تحكمي فيتكت أفا تحكمي فيتكت وهوصا. Some 3 tropins are secreted from the anterior lobe. The 4 important tropins are described below. تقريبا سه هرمون شوية إفراز الكتش anteriorly. Thyrotropin or TSH it's a TSH glycoprotein يعني بروتين والكربوهيدرات هردو بيك داينا with a molecular weight about 30,000. Each molecule has 8 to 9 cysteine residues and the disulfide groups are present as intrachain linkage rather than interchain linkage. In general, it stimulates the activity of thyroid gland
and enhances the rate of certain reactions such as F TSH TSH is anterior pituitary gland افراز كلام تأثير خلقت كد تأثير خوا الثايرويد جلاند كد ثايرويد جلاند الويرد تحكم بيت كد كو هرمون خوا اوجك افراز بكد نا وصل أفاجت كتن شو تحكم بهرمون الثايرويد جلاند كتن TSH بريكو removal of iodide من T3 T4 T3 معناه 6 iodide يعني T4 معناه 4 iodide يعني بير iodide اگر كم بت آن زيادة بت أبا بير تو معناه تو تحكم برهم إينانا واندو هرمونات يتكي TSH remove كت iodide هكا بفيت كم بكت هكا زيادة كت iodide زيادة كت conversion of iodide to thyroid hormone باش دار بت كو iodide incorporation تشبت الهرمون T3 T4 الأمينو أسيدات دا F3 T4 تشبت release of hormonal iodine from thyroid. The release of thyrotropin is controlled by another hormone from hypothalamus called thyrotropin releasing factor. Corticotropin or adrenocorticotropic hormone. Corticotropin is a straight chain polypeptide with a molecular weight of about 4,500 and consists of 39 amino acid. طبعا ما قلت هرمون البيبتايدينا لو ما بكاتيناش امينو اسيدا راتجو in mammals like man, ox, sheep and pig. Adrenocorticotropic hormone administration leads to accelerated gluconeogenesis with a component retardation of protein synthesis in all tissues except liver. It also possesses an intrinsic melanocyte stimulating activity causing darkening of the skin in a manner similar to that of another hormone, MSH, or excretion of adrenocorticotropic hormone result in Cushing disease. اگر زیاده بد مثلا تل جينات على mutation تشتكى بدن زیاده اوه بید افراز کنن ده Cushing disease چه بدن و اوهجك adrenocorticotropic hormone رجاء melanocyte stimulating hormone زيادات كد آن كامت كد اوهجك وقت كد كو بشرة تحكم بيت كد كو جلدي مروفي رش بيت عن سبيبت هذا مثلا مروفي رش رجاء melanocyte stimulating activity زيادة ترى هذا سبي كيم ترى اوهجك adrenocorticotropic hormone تحكم بيت كد gonadotropin or gonadotrophic hormones growth hormone. The most important two gonadotropic hormones are هذا هرمونات تحكم بجوناد يمكن هذا هرمونات sex hormones بيجني FSH يا FSH هي أوجك glycoprotein that contains galactose, mannose, galactosamine, glucosamine سألك أهم كربوهيدرات التيدا هنا FSH ده لو glycoprotein. There's a molecular weight about 30,000 in man. In human females, it induces the growth of Graafian follicles, resulting in an increased weight of the ovary. بجدار بالنضوج or maturation of the ovary المبيض. In males, however, FSH promote spermatogenesis تشكلنا سبرمي بجدار بتن FSH يعني دورك المهم هي الهردوكا الجنوكا والزعمة الهردوكا FSH by stimulating the development of seminiferous tubules, thus leading to the formation of a large number of spermatocytes. The release of this hormone is controlled by another hormone from hypothalamus called follicle stimulating hormone releasing factor. luteinizing hormone. هرمون دوية مهم
gonadotrophic hormone. LH. LH it's a peptide hormone يعني protein بكتش amino acid with molecular weight of about 26,000 in male or 100,000 in swine. جوركش حيواناته. In females LH ketogenic female. LH is concerned with the ripening and rupturing of ovarian follicles, which later transform into corpus luteum. It also induces the development of interstitial cells of both the ovaries and the testes, a fact responsible for its nomenclature. The secretion of LH is controlled by luteinizing hormone releasing factor أو هرمون إفراز الhypothalamus. Puberty يعني نضوج من بلوغ is initiated by pulsed nocturnal secretion of gonadotropin that result from the release of the hormone LH releasing factor by the hypothalamus gland in the brain. The administration of luteinizing hormone releasing factor analog initially stimulated by subsequently inhibited the release of LH and FS, the two sex hormones that initiate puberty. أفادوا هرمون LH FSH هردوا بجدارة البلوغة جينيكي وصناعي يعني سن البلوغ ده هرمونات رجعوا بترى بريهنجي بجيكودا كم ترى somatotropins or somatotrophic hormone or growth hormone. الجروث هرمون أجيك هرمون اللي جالة مهمة ش anterior pituitary gland تتعرف كرن مهمة المظنبينة يعني بتجيك مظنة حتى عم طولي باب هستي مظنلت عضلاتي مظنلت أهمي تشيد بت بهاري كاريو growth hormone. It has 190 amino acids and consists of two disulfide bridge between adjacent cysteine residues at 53 يعني دو جسر سيستيني يتهين الامينو اسيد بين جوسيه بو 164 هرخصة 181 بو 181. The N-terminal and C-terminal residues are both phenylalanine يعني هردو راقة دموهيك amino acid phenylalanine. The various metabolic activities particularly attributed to this hormone are listed below. يعني شو لتوي كنا شو لتوي تأثير هستيات كتكو وزن من ريفيو عضلات زيادة بتو وزن من ريفيو زيادة بت ومروف معظم ببت. It causes abnormal increase in the blood sugar با أفشل وقتها معظم بين تشتك معظم ببت معنوية محتاج دابش بيناس خانية كو اك خانة بدو بتشار عسرية أفشل لهمي محتاجي ATP جيك ديش جلوكوزي ات لو ما growth hormone دي شكل raise blood glucose دي زيادك by producing degenerative change in islet of Langerhans. It stimulates the growth of the islet of Langerhans. islet of Langerhans is مازنت كت. It controls the projection of fat in the body and its deposition in the liver. بجدارة بتشيكرنا دهنيجك وكو الليفر يجيك كوم ببتن أبا هرموناتنا كما بحث كنا همي طبعا هيش نشد ما بس مهم بحث كنا أو هرمونات anterior loop pituitary gland أبا أمين لوباك دي كل بجاني posterior pituitary gland أف posterior لا جرينجيوي أو جي جرينجا بس جرينجيوي كيم ترش anterior
أفا دو هرمونات سلكي إفرازت كردن أكسيتوسين and vasopressin. Oxytocin چیه؟ It is a non-peptide amide. Disulfide bond is present to link the two cysteine residues present in the molecule. Oxytocin شتكت أف هرمونة stimulate the contraction of smooth muscle, those of uterus, thus facilitating childbirth. أف هرمونة وقت حملة جلزي لبت شولوي چيا؟ شولوي عضلات المنسى تمدده بوان شتكت تمدده خاص اترحمي دا بچيك بين childbirth حمله بساناهی بتبوجين که اف هرمونه بوه چنده گله مهم. Commercial form of oxytocin is frequently used to induce labor. In general, it also causes contraction of other smooth muscles like those of intestine, urinary bladder, and the ducts of mammary gland, resulting in milk ejection. يعني خل او mammary glands دا شیر بيت دا يورين بيت او همي بجدار بيت الفي شولي دا اف oxytocin هرمونه. It's therefore also called as a milk let down ejection factor. Oxytocin level are increased by suckling, which is necessary for the continued formation of milk by the breasts. Vasopressin or pitressin هذا هرمون كتير posteriorly تتفرز كمان. It's also a cyclic حلقية non-peptide amide and resembles oxytocin except that isoleucine is replaced by phenylalanine and leucine by arginine. تقريبا الشيء وانا حزوكي إيكا سيسلانا بس دو أمينو أسيد لك بدلت بن. The hormone was synthesized in 1953 by V. Doviginate and colleagues from USA, and Doviginate received the Nobel Prize in 1955 for the first synthesis of polypeptide hormone. أفا أكسيتوسين أفا هرمون الحمل أفا جيك بالبرسينة شكلها تقريبا مكيكة. vasopressin شتكت vasopressin أو جيك هرموناكي جلا مهمة causes a rise in blood pressure. شو لوي پستان آخوینه زیدت کد یان تنظیمت کد تو شویجیم by contraction of peripheral blood vessels. It is thus a vasopressor substance, and for this reason stemmed vasopressin. It has been used in surgical shock as an adjuvant in elevating blood pressure. It may also be used at the time of delivery to overcome uterine inertia. هذا شتكت هذا پستان خوینه زیدت که چاوا by reabsorption of water اف آوا دروازت کدنی دو بارت اینت ناخوینه دا پدا پستان خوینه زیده بتن. Antidiuretic action. It brings about reduction in the urine يعني ففي حالة معنوية رجاء يوريني كامت كتن ما كتا after زفران ناخوينه دا فا يورين كامي مانا by causing renal tubulus to withhold more water. Consequently, the urine pass is rich in sodium chloride, phosphate, and total nitrogen. Other water diuresis تأثير of vasopressin inhibit ناهلة of the vasopressin زفرنا بقى أفتش تأثير يعني blood pressure أبا زيادات كفازوبرسين بس أبا بشكل كامل كت يعني تأثيره كامل coronary arteries أبا constriction بوجهت كت أبا عكس dilate
بوی چید کد. intestinal contraction أبا زيدات كت أبا هيش نم عني ما uterine contraction أبا هردو زيدات كن ejection of milk هردو زيدات كن. hormone of the parathyroid gland. parathyroid gland كا كفتا رخ thyroid gland بالحفكة موجودة. هرمونك قلب جيجا وقلب مهم أجي بس. There are usually 4 small parathyroid glands. 4 يعني 4 بشوبة كتيتن. So closely associated with thyroid gland that they remained undiscovered for some time. Each parathyroid gland is a reddish or brownish oval body measuring about 5 to 7 millimeter يعني قالة بتشيكا in length 3 قالة جار العملية تضا أبا بخلاتيبة تهاد داري هف parathyroid gland يعني parathyroid شركة parathyroid gland هرمونة كيف رادت كانت تبجني parathyroid هرمون شيء parathyroid هرمون. It is a linear polypeptide consisting of 83 amino acid residues and has a molecular weight of about 7,000 to 8,500 kilodalton. Functions. Function. The principal sites of parathyroid action are bones. يعني تأثير أخوة بتراها مية الهستيات كت والبوتشيس كت and gastrointestinal tract. Following physiological functions are attributed to this hormone. Bone resorption. تأثير البوني هي شركة bone resorption شركة it exerts a direct influence on the metabolism of bone leading to an increased release of bone calcium into the blood. يعني وقت كالسيوم مش هستي دركبت مش تنوخوني ده. The exact mechanism behind this phenomenon is not truly known. It has, however, been suggested that the hormone stimulates the production of citric acid in the bone tissues and increased concentration of citrate ions leads to the removal of phosphate from calcium phosphate, the bone material. The bone is thus made soluble. It increases the elimination of calcium and phosphorus in the urine. It is interesting to know that the secretion of this hormone is controlled by calcium ions concentration of the blood. In parathyroid hormone شركة بهربت بجدار ود الركستنا كالسيوم. أجر كالسيوم نافوني دا كين دي أو دي شكل أو دي كالسيوم مش هستينت وكتا نافوني دا دار جاوي استقرمت. As the calcium concentration increases, parathyroid hormone secretion decreases. هكا بيجو زيادة بي كالسيوم نافوني دا دي بالعكس parathyroid hormone دي كين بت دا توازن چه بدنا. This affords an excellent example of feedback mechanism of metabolic control. هذا بيلوتت الأنزيمة مخان feedback mechanism أفا controller ratio molecules كتن. amino acid derivatives أفا حتى نكما خان دي أفا هرمونات بيتيوتري جلاند أو همي هرمونات بروتيني بين. ما عندك هرمون هنا كو أمينو أسيدين مشتقات الأمينو أسيدين يعني الشيء بيجي كوكوشي وكو ثايرويدال هرمونز. هرمون الثايرويد أبد كبدا حكي أو سي هرمون أبو ما تشيتك تي 3 تي 4 تي اس اتش أبا هرسي مشتقات الأمينو أسيدين. Secret gland. The thyroid gland is the largest endocrine in the body. شحمية مستوى. In man, the gland consists of 2 lobes on either side of the anterior to the trachea just below the larynx. يبن بالعميدة
وبيكاتيش دو فصا دو لوبا وجسر كينا بينها اللوكان كمشكلة بخوينا صح كنه. The two loops are connected هل دو بقلدينا across the ventral surface of the trachea with a narrow bridge called isthmus, making the entire gland more or less H-shaped in appearance. يعني وكي حرف H هي. هذا thyroid gland شوية هذا دو فصل هذا larynx و trachea قصبات الهوائية وهذا بالأمة كذا سريع قصبات كذا فنين. Structure thyroid contains large amount of element iodine. أبانه اف thyroid gland جالك بتفي بإلمنتا كيد بيجن ايودين. اگر ايودين مشكلة دوم بيجن ملح اليود مهمة بخطن لو خارجوا ايوديني كيما جالك الماسيا هي وبا خلقي ما أفد تشبح دور بريبينينا ماسيا كيما تخون بجا مجبورا دعمك حكومي حكومات بيجت معملة خويا وخواب تشك ايوديني بكنتدا ضعف إشاهني كيم ببتن. Thyroid contains large amount of elemental iodine which is bound to a protein, name it iodothyroglobulin or simply thyroglobulin. It's a glycoprotein again with a molecular weight of about 650,000 and a content from 0.5 to 1%. This protein represents the storage form of the hormone in the gland. Evidence available at present indicate that thyroglobulin is hydrolyzed in the presence of thyrotropin to release thyroxine. أبا thyroid gland شت كتن ثيروغلوبوليني إفرازت كت أو ثيروغلوبولينا تحللت بتا ثيروكسين. أوكي. The release of thyrotropin أفاني ثيروتروبين شت كتن أفي زيادات كت يعني راح تحلل ثيروغلوبولين زيادات كت دا أفا بتد بوما تشي بتن اگر أفا زيادة بي أفا دي inhibition بو بي تشي كتن inhibition دا بجا تركيزاوي كيمي بتا مستقر. The release of thyrotropin in turn is controlled by the level of thyroxine in the blood. Thyroxine is one of the earliest recognized hormone. It's an iodine containing aromatic amino acid and closely resembles tyrosine in structure. Diiodotyrosine is believed to be the precursor of thyroxine. Besides thyroxine مع T3 هي 3,5,3 triiodothyronine is also produced from enzymatic hydrolysis of thyroglobulin. It is 5 to 10 times more potent in biological activity than thyroxine in T3 active T40. This may possibly be due to the fact that triiodothyronine is bound loosely by serum protein and hence diffuses much more rapidly into the tissues. It is present in the blood in much smaller quantities and persists for a much shorter time than does thyroxine. Other structurality 3 أواني أذا إيك دوسي أذا structurality 4 again سحكنيش كذا أمين أسيد تيروزين بيجني هذا
oxalic acid OH بس هنا يجي على هذا فينوليات. Functions شدكت شغل T34. Thyroid hormones have widespread effect on the ossification of cartilage, the growth of teeth, the contrast of the face, and the proportions of the body. They also carry out following functions. They bring about demyelination reaction in the liver. They also carry out on deiodination in the extrahepatic tissues. ف T34 قلق شو يعني شو اللي بيقلقن بجدارة demyelination reaction يعني قبل demyelination reaction ما تشهي ما بجدارة البروتين ميتابوليزم الكجدارة الكربوهيدرات ميتابوليزم fat metabolism القلق تشتغل بجدارة. These influence oxidative phospholipid اف مروفت تي غدوانا thyroid gland T3 و T4 اگر كيم تشيب بتن او مروفت قلوبن شكو ميتابوليزم بفستاينات كرن اگر بالعكس او غدوانا صامبت زيادة افراز كت او مروفت قلق ضعيف بن بجا بالمقابل شكو ميتابوليزم زيادة بن. These influence oxidative phosphorylation by altering the permeability of the mitochondrial membrane. These may increase the level of cytochrome C in the tissues. It is thus apparent that these hormones affect the general metabolism regardless of the nature of the specific activity. It is for this reason that the thyroid gland has rightly been called as the pace setter of the endocrine system. Hypothyroidism يعني أجر T34 كم ببت غدة thyroid كم ببت كم T34 أشكل. Underactivity of thyroid gland may result from two causes: degeneration of thyroid cell or lack of sufficient iodine. يعني أجر iodine كم بت نفخنا بقيته يان degeneration يعني خانه توی پیش ببین شبر infectionش بر درمانه که شبر چه بده. حالت دوی hyperthyroidism اگر بالعکس T34 زیاده بی abnormally high activity of this gland may occur due to either oversecretion of the gland or an increase in size of the gland. اگر حجم غده معظم بی طبعا اگر حجم گلم معظم بی ده T34 قالك تشكتو دي نسبة زيادة بالنقمين ده. Hyperthyroid individuals are in general characterized by an above normal rate of many physiological activity. يعني physiological وانا active تلا metabolism وانا وأفد مايك محاضرة وموفق إن شاء الله.